Mkoaje watu wangu? So tuko somewhere called Mhotetu, lakini si ile ya Nyeri. Hii ni Mhotetu ya Nyahururu. Huku kunaitwa Supiri. So tumeleta a chopper mill, a diesel powered chopper mill, as you can see. Ndio kama mtaweza kuona vizuri. Let me try focusing. You can see ni 10 HP. So this is a multi-purpose machine. Hii mashini inaweza chop silage na dry feeds. In the video mtaona ikichop silage, maize cobs, maize stalks zimekauka, hata napier grass kama hii itachop. It's good for poultry, kama uko na poultry, kama uko na dairy farm, all that it can do. Hata hizi hapa the client ameleta ni mahindi, as you can see, itaweza kusiaga hadi hizi. You'll see in the course of the video. You're welcome to place your orders and prepare for delivery. Asanteni.